Started. Yes, recording started. So for example, நான் எப்படி அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன்னா உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கு இண்டிவிஜுவல் கம்பெனி நேம் கொடுத்துருக்கேன், ரைட்? ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அப்படின்னா, ஸோ வி நீட் டு கலெக்ட் என்டையர் டேட்டா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஒன் பர்சன் ஃப்ரம் ஐ ஹேட் அ டேட்டா, ரைட்? ஸோ அகில் குமார். ஸோ அகில் குமார் இருக்கீங்களா? அகில் குமார் 11A செக்ஷன் மீட்டிங்ல இருக்கீங்களா? ஜஸ்ட் இருந்தீங்கன்னா மைக் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் அவங்களுக்கு என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கேன்னா ஐசிஐசிஐ பேங்க் லிமிடெட், ரைட்? ஸோ இந்த பேங்க்ல we are just going to, as Akhil Kumar as energy audit engineer, he is going to do an energy audit in ICICI bank. So பண்ணிட்டு you need to submit a report on 5/7, right? So July. So அதுக்குள்ள நீங்க பண்ணீங்கன்னா I will give a full mark for your report. ரொம்ப ஈஸி தான். ஸோ எப்படி சார் ஐசிஐசி பேங்க்ல போயிட்டு எனர்ஜை பண்ண முடியும்? பிகாஸ் நம்ம எல்லாமே ஆஃப்லைன்ல இருக்கோம், வீட்டில் இருக்கோம். ஸோ நான் எப்படி எனர்ஜெடிக் பண்ண முடியும்? அவங்க பேங்க்ல போனாலும் அந்த உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ தேர் இஸ் a restriction for your purpose, right? ஸோ நாலேஜுக்காக நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா, so you could get around 90% of data from internet alone. So internet la irundha you could able to get a maximum data, right? So ICICI bank kulla enna energies they will consume. So நான் இப்போ டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி பேசினா இங்கே ஃபேப்ரிக் கம்பெனி ஒருத்தர் கொடுத்துருக்கேன், அவங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஸோ அதே மாதிரி ஜென்ரல் மோட்டர்ஸ் நம்ம பற்றி பேசியிருக்கோம், அவங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஸோ அப்போ ஆஸ் எனர்ஜி ஆடிட் பீப்புள் வி நீட் டு திங்க், ரைட்? ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஹாஸ் பீன் யூட்டிலைஸ்ட் பை திஸ் ஐசிஐசி பேங்க். ஸோ பேங்க்னா கண்டிப்பாக ஒரு 10 floor, that's called, I'm just looking for ICICI headquarter, right? So நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணிருக்க பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்களும் சர்ச் பண்ணி டேட்டா எடுக்கணும். I'm just going to switch on my entire screen. சரி, ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கா? நான் நேவிகேட் பண்றதுல உங்களுக்கு தெரியுதா? anyone just confirm me? Yes sir. நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா you need to collect data from like this, right? So நீங்க கேட்கலாம், சார் இப்படி அசைன்மெண்ட் கொடுத்தா எப்படி சார் நீங்க எழுத முடியும் நீங்க கேட்கலாம். பட் இட்ஸ் எக்ஸாக்ட் this is a real time assignment. So then only could get more knowledge, right? So energy auditல ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு லுக்கிங் ஃபார் ஐசிஐசி பேங்க் ஹெட் குவார்டர் இன் மும்பை, ரைட்? ஸோ நீங்க கூகுளில் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு மேப்பே கிடைச்சிரும், ரைட்? அந்த மேப்ல திஸ் இஸ் கால்டு மெயின் பிரான்ச் இன் ஐசிஐசி, ரைட்? ஸோ இந்தியன் கம்பெனி, ஸோ இன்டர்நேஷனல் பேங்க். ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட் பில்டிங். டேக் அ பிக்சர். ஸோ எனர்ஜி அடிக்கலாம் அந்த ரெட் ஸ்கிரீன் சொன்னேன் இல்லையா, கம்பெனி ஃபோட்டோ நீங்கள் அங்கே அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணிக்காங்க. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் யூனிட் லுக் த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், ரைட்? ஸோ ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு ஆர் இந்தியா. ஸோ நான் மேக்ஸிமம் எல்லா கம்பெனி இந்தியாவோட பிரான்ச் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் தட் ஹெட் குவார்ட்டர் பிக்சர். நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. இந்த பில்டிங் எவ்வளவு ஃப்ளோர்னு பாருங்க. 1 2 3 4 5 6 7 10. இதுல 10னா 20 30 அரௌண்ட் 50 ஃப்ளோர், ரைட்? ஸோ அரௌண்ட் 40 ஃப்ளோர் இருக்கும். ஸோ 40 ஃப்ளோர்லயும் ஸோ டெஃபினட்டா பீப்புள்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங், ரைட்? ஸோ அரௌண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோட்டல் எம்ப்ளாயி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க விக்கிபீடியா அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டோட்டல் எம்ப்ளாயிஸ், ரைட்? ஸோ டோட்டல் எம்ப்ளாயிஸ் அரௌண்ட் தேர் ஜஸ்ட் ரன்னிங் 90,000 பீப்புள்ஸ் இன் ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட், ரைட்? ஸோ நியர் 1 lakh people தேர் as an employee in ICICI bank. ஸோ இங்க மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஜஸ்ட் கன்சிடரிங் அரௌண்ட் 3,000 பீப்புள்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஹியர், இன்க்ளூடிங் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப், டீம் லீடர்ஸ், கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர்ஸ், லிஃப்ட், எவ்ரி ஒன், ரைட்? எவ்ரி ஒன் இதுல கன்சிடரேஷன் தான். ஸோ அரௌண்ட் 3,000 பீப்புள்ஸ் ஆர் ஸ்டில் ஒர்க்கிங் பர் டேன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3,000 பீப்புள் இங்க ஒர்க் பண்றாங்க, 40 ஃப்ளோர் பில்டிங். ஸோ இந்த பில்டிங்ல வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி குட் பி யூஸ்ட், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நான் 3000 பேத்துக்கும் வாட் சைட் டு ஐ நீட் டு கிவ் அ ட்ரிங்கபிள் வாட்டர், ஐ நீட் டு கிவ் இட், ரைட்? ஸோ 3,000 பீப்புளுக்கு நீட் டு கிவ் அ ட்ரிங்கபிள் வாட்டர். as well as 3,000 people இருக்கான அரௌண்ட் 2,000 பீப்புளுக்கு இண்டிவிஜுவல் கேபின்ஸ் இருக்கும். ஸோ இன்சைட் கேபின் we need to give a lighting and air circulation, cooling fan, temperature, including அதற்கு எல்லாமே அவங்க இண்டிவிஜுவல் லேப்டாப்ஸ், இண்டிவிஜுவல் பவர், தட்ஸ் கால்ட் ஐடி கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஐ நீட் டு கிவ் பவர் சப்ளை as well as இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, இந்த என்டையர் 40 ஃப்ளோருக்கும் ஐ நீட் டு கிவ் ஏர் கண்டிஷனிங், கூலிங் சிஸ்டம் அண்ட் வென்டிலேஷன் சிஸ்டம், லைட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ இது இல்லாமல் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் கட் ஆயிடுச்சுன்னா டீசல் ஜெனரேட்டர்ல ரன் பண்ணணும். we need to look into diesel power as well as மேலே பார்த்தீங்கன்னா will have renewable energy, that's called solar plant, they just installed it. ஸோ அந்த சோலார் பேனல் எவ்வளோ நம்ம வாட்ச் பண்ணணும். ஸோ தீஸ் ஆல் த எனர்ஜிஸ், ரைட்? ஸோ வாட்டரு, ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, கோல்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. as well as பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் டாக்டர் உள்ள இருக்கும், ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லயும் மேபி இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஹேவ் யூ குட் ஏபிள் டு கலெக்ட் தோஸ் வாட்டர், ரைட்? ஸோ ஹாட் வாட்டர்னா ஹாட் வாட்டர் வாங்கிக்கலாம். ஹாட் வாட்டருக்கு அப்போ எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் இஸ் நீடட். Just imagine, so ICICI bank kulla these are the different types of energies now consuming. So as energy audit people, so you need to think and you need to visit actually. So if you are just having a company, you could able to enter into this company and you can have a
that's called option to visit everyone and just able to get a collected data. But in the மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காது. ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் யூ நீட் டு கலெக்ட் டேட்டா ஃப்ரம் இன்டர்நெட். நான் பாத்தீங்க எவ்வளவு டேப் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. வித்தின் ஒரு 1 hour I could collect around 50% of data I could able to collect it. நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த போட்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் தென் ICICI Bank actually 2017 they introduced energy management system in their company, right? So ICICI Bank reduces energy consumption by nearly 20% in 3 years. 2017 they started energy consumption management, that's called energy management in their ICICI branch, right? So all over in India. So in Mumbai they just press release பண்ணிருக்காங்க. This is original data. So ICICI Bank has reduced energy consumption nearly by 20% 3 years. So nearly 10% of ICICI Bank and relies on renewable energy, solar energy. So that's why I told that. So every branch in ICICI they just installed solar panels, minimum lighting காவது தேவைப்படுற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. So அதே மாதிரி தான் நீங்க ஒவ்வொரு கம்பெனியும் you need to search it, you need to get a data. So in the data தான் red screen websiteல you need to feed it and make a energy audit report. And the report தான் you need to submit into my Google Classroom. As well as I'm just going to share on Google Drive. So அந்த report நீங்க அந்த driveலயும் post பண்ணுங்க, as well as Google Classroom போடுங்க. So right, so இதுல batch 1 students மட்டும் நீங்க attend பண்ணா போதும். So for example அவங்க name list காமிக்கிறேன். For ஆதித்யாவுக்கு cement industry. So you need to go with that any cement industry. Dalmia இருக்கு, ACC இருக்கு, Ultratech cement company and India cement. நிறைய சிமெண்ட் கம்பெனி இருக்கு. யூ குட் சூஸ் எனி ஒன் சிமெண்ட் கம்பெனி. கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷின். ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும்னா ஒரு எனர்ஜி ஆடிட் மெம்பர் யூ நீட் டு விசிட் மேனுவலி இன் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ போக முடியாது. ஸோ வாட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வாட் வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டூ, ஸோ வி கேன் கோ வித் தட் யூடியூப். ஸோ சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஹவு இட்ஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ ரா மெட்டீரியல் உள்ள வந்துட்டு எப்படி சிமெண்ட் பேக்கெட்டா வெளியில பேக்கேஜா டிரான்ஸ்போர்ட்ல லாரியில போகுது. So in between அப்ப என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது. So everything is 99% is applicable available in YouTube. So get a video and go through it. என்னென்ன மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, என்னென்ன ப்ராசஸ்னு பாருங்க. And just find out and list out பண்ணி ஒரு பேப்பர் எழுதிக்கோங்க. அந்த பேப்பர் எழுதுறத சாஃப்ட்வேர்ல என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க. That's all. ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். டாடா மோட்டார்ஸ்ல டாடா கார் என்ஜின் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க, மேனுஃபேக்சரிங் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் போனீங்கன்னா கன்வேயர் பெல்ட் இருக்கும், அங்கேயும் வாட்டர் சர்வீஸ் இருக்கு, பெயிண்ட் அடிப்பாங்க, everything, so welding, cutting, motors எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நீங்க அதே மாதிரி நீங்க செக் பண்ணணும். ஸோ நான் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு லுக் இன் டு ஒன்லி ஐசிஐசி பேங்க். ஸோ நீங்க எல்லாமே அதே மாதிரி பாருங்க. இன்ஃபோசிஸ், ஸ்டீல் இந்தியா, ஜிண்டால், அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட். ஸோ செலக்ஷனும் ஆதித்யா யூ குட் கம்பைன், ரைட்? ஸோ திஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சேம் கம்பெனி, பட் நீங்க நேம் மாத்திக்கோங்க. அண்ட் தென் தீபக் தர்ஷனுக்கு ஹீரோ மோட்டார், ரைட்? ஸோ you can go with it Chennai or headquarters or Mumbai headquarters, right? So Dheeraj Kumar. So ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு கம்பெனி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஜனனிக்கு பிவி சோலார் பேனல். சரி எல்லா டேட்டாவும் நீங்க we need to get a data from internet. ஸோ கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி எடுங்க, டேட்டா கிடைக்கும். எனக்கும் ஐசிஐசிஐ நியூ தான். Now how the way I'm just getting the data. So just Google it and you will get it. So கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணுங்க, ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் நீங்க கீவேர்ட்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா you will get a data. So in 2019 they got an award actually. So I just showed that screen. In ICICI Bank 20th National Award for Excellence in Energy Management, right? So ICICI Bank got this award, right? So 21st award also 2020 came, right? So April they just conducted all this all over energy management award, excellence award will be awarded, right, by Danfoss. So this is a 20th I'm just 20th national award got by ICICI Bank, right? So this is called ICICI Bank DRC Jaipur. Jaipurla they are running their own data center, right? So this is ICICI Bank. So அப்போ இவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் கஸ்டமர்ஸ் டேட்டா இஸ் நவ் ஸ்டோரிங் இன் சம்வேர், ரைட்? ஸோ அது கிளவுட்லாம் சேவ் பண்ண மாட்டாங்க. they are having their own data center in Jaipur. So this is a picture, right? So ஜெய்ப்பூரோட பிக்சர் காமிக்கிறேன். ஜெய்ப்பூர்ல இருக்கிற டேட்டா சென்டரோட ஐசிஐசியோட டேட்டா சென்டரோட original picture. So this is called ground floor plus first floor. So I'm just going to discuss this one, right? So because of this also belongs to ICICI Bank, right? So நீங்க இந்த மாதிரி தான் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி டேட்டா எடுக்கணும், right? I'm just going to move with that my screen. And then nearly 20% has been reduced. I'm just giving how we're just going to do assignment in my module 1, right? So module 1 assignment பாருங்க. So now almost we are finished our first module, right? So we are energy audit process. There are 3 types இருக்கு: preliminary and medium and nano level, right? So nano level we are just doing it with the help of software, right? So this is our first module almost getting completed. And then now that's why I'm just moving with that today assignment, right? And for that example today I'm just giving a introduction about how we are just going to create an assignment. So
One more data I'm just getting this. These are the data you could able to this number, you know, right? So 1852 CO2 emission has been reduced, right? So in the data line we need to give a red screen expect like on the CO2 emission la neenga evlo kudukka poringa the data you could able to enter பண்ண முடியும் அதுக்காக இந்த டேட்டாஸ் நீங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும், right? And these are the key highlights in ICICI Bank they introduced, right? So let's see. We'll have one more example, right? See, additionally, the bank commissioned around 200 solar powered ATM sites, right? So entire solar ATM is now running with the solar panels, right? So up running a PV panel, I'll just give you that expert red screen expert thing, right? So power plant to solar we need to choose, and then I'll just tell you, right? So no issues. I'm just giving introduction about how the data I'm just going to get it. That's why I'm just giving this much, right? So one more thing. This is called efficient design template new here after that. So whenever just going to they open new branches, right? So ICICI new branches, they just go with that energy efficient design, efficient energy design. They just following, right? That's called 3-star rated performance. They're just going to follow it. And centralized monitoring system they are using, right? So 24/7 to control infrastructure and all the that's called infrastructure in the sense lighting and daylighting temperature, as well as daylighting electrical power supply. They're just using remote monitoring systems, right? So here is now full of IoT based things. And enhanced renewable energy என்ன யூஸ் பண்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா installation of rooftop solar panels there in bank office buildings, right? So அதனால தான் அவங்க 20th award 19 வாங்கியிருக்காங்க. Totally 11 megawatt solar panels. Just imagine 11 megawatt, not a kilo, right? 11 megawatt solar panels through open access mechanisms in large office building. So this is the data, right? So you need to get a data, note it, and note panittu you need to go with the software and then make a energy audit report. And pathina 525 branches la, that's called villages, right? So in their villages 1 kilowatt energy they are just introducing. So in a reason whenever we are using diesel generator, it will start to giving a CO2 to the environment. It will create our environment is not somewhat nice as well as polluting. So for that purpose, they are just replacing this diesel generator setup with my solar panels, right? So it's a fully non-polluting things, right? So and then these are the things, these are the data, right? 11 megawatt, 1 kilowatt, and 525 branch, 30%. இது எல்லாமே உங்களுக்கு டேட்டா தேவைப்படும். வேற giving data to the software. I'll just tell you. So in the numerical data, it's definitely needed for creating energy audit because of that name itself as the audit, right? And one more thing. So one more thing, if you could directly get a report, right? So on the report அப்படியே எனக்கு மெயில் பண்ணிடாதீங்க. So I need like this software, right? So நீங்க எப்படி கூகுள்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணலன்னா, so energy audit in போட்டுட்டு whatever your company, right? So energy audit in the instead of ICICI Bank, you could able to give a cement industry or Tata Steel or Asian Plant, MRF Tire, so Godrej Industry. இது எல்லாமே இந்தியன் கம்பெனி தான். Just see, நான் லிஸ்ட் பண்ணது வெறும் 25 கம்பெனி தான். இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கோர் கம்பெனிஸ், இது எல்லாமே கோர் கம்பெனிஸ், ரைட்? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் தேர் இஸ் நோ கவுண்ட்லெஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் தேர். ஸோ நீங்கள் கம்பெனி கண்டுபிடிச்சிட்டு அங்கே என்ன ரெக்யர்மெண்ட் கரியர்னு ஒரு டேப் இருக்கும், அந்த கரியர்ல போயிட்டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கரண்ட் ஓப்பனிங் இருக்கும். கரண்ட் ஓப்பனிங் செக் பண்ணீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புள் ஓப்பனிங் இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்க ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க, right? So companies first we need to identify. So these are the companies in India, right? So major company, top 500 companies, I have list of top 500 companies in my laptop la irukku, na send பண்றேன். And இதுல வந்து நான் உங்களுக்கு 25 உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணிருக்கேன், right? So நீங்க கோர் கம்பெனி நிறைய இருக்கு, but we need to equip our own skills பாத்துக்கணும். And then just go with that one more introduction. And எனர்ஜி அடிட்னு போட்டுட்டு நீங்க கம்பெனி நேம் போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனர்ஜி அடிட்டோட பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பா அந்த ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். இந்த ரிப்போர்ட் எனக்கு அப்படியே சென்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும், பட் ஐ வாண்ட் கன்சிடர் மார்க், ரைட்? ஸோ யூ நீட் டு என்டர் இன் திஸ் சாஃப்ட்வேர். லைக் ஐ நாட் கோயிங் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் திஸ் சாஃப்ட்வேர், ரைட்? ரெட் ஸ்கிரீன் சாஃப்ட்வேர் நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல. ஸோ இஃப் யூ ஜஸ்ட் யூசிங் திஸ் சாஃப்ட்வேர் இட் வில் பி வெரி குட், ரைட்? இட் வில் பி வெரி ஈஸி. அண்ட் வேற சாஃப்ட்வேர் இருந்தாலும் யூ கேன் சஜஸ்ட் மீ அஸ் வெல் அஸ், ரைட்? ஐ அம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு லுக் இன்டு தட். ஸோ அதுவும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வரேன். ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ல நீங்க அந்த டேட்டா என்ட்ரி பண்ணி மேக் அ ரிப்போர்ட். So make a report. On the report that you need to submit, right? So otherwise I won't consider. So this is an exact engineer report, right? So you need to give an energy management engineer report, right? So and one more thing, so one more data. And total building ku pathina, the total building we need to give a ventilation, right? So in many closed vessel ellame pathina closed ah irukku, air circulation sepdi we could give. So we need to give a HVAC system, that's called HVAC system, right? That's called heating. For example, winter season la
we need to make people is working in environment is maybe sophistication manner we need to create it. So அப்ப பண்ணனும்னா we need to give a little bit temperature so நம்ம இன்சைட் பண்ணனும். So because of the closed space பாத்தீங்கன்னா window எதுவுமே கிடையாது, fully sealed and closed. How we could able to supply air, right? So we need to go with it one more technology that's called HVAC system, heating ventilation air cooling system, that's called HVAC. So this is the full form, HVAC, right? So right, so HVAC system, HV heating, H for heating, V for ventilation, A for air and conditioning system. So இது பாத்தீங்கன்னா நீங்க டக்ட்னு சொல்லுவாங்க, right? So it's going to give you that's called centralized AC மாதிரி தான் இதுவும் ஒர்க் ஆகும். So per tonக்கு the price will be 20,000. இந்த data we could get from India Mart. So whatever we have a product, so just இங்க பாருங்க, yesterday we have discussed about wooden material for boiler, right? So இதனுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியணும், per tonக்கு எவ்வளவு price வாங்குறாங்க மார்க்கெட்ல. Just wood fuel டைப் பண்ணுங்க, per tonக்கு 4,000 they just spending. This is called wooden material. So இதை என்ன பண்ண போறேன், firewood boiler I'm just going to fire it. So fire பண்ணா எனக்கு steam generate ஆகும். So in the மாதிரி you could get a data from this website India Mart, you could able to find a amount, right? So in the energy audit main aim என்னது, so we are just going to monitoring energies as well as we are just going to monitoring cost, right? So cost is much important because of energy audit பண்றதே எதுக்கு, so company develop பண்றதுக்கு தான். company எப்படி develop ஆகும், profit அதிகமா தான் company develop ஆகும். So profit எப்படி நம்ம increase பண்றது, by reducing energy consumption, right? By using energy reduce wastages, right? So அது எப்படி இந்த firewood சும்மா வேஸ்ட் பண்ணிட்டே கூடாது, எவ்வளவுன்னு கரெக்டா 4,000 per ton actually, right? இண்டஸ்ட்ரியிலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 டன் 3 டன் இருப்பாங்க, பர் டேக்கு 3 டன்ஸ்னா ஜஸ்ட் 3 into 4,000 12,000, ரைட்? ஸோ 12,000 அது எல்லாமே நான் இது வந்துட்டு டைரக்டா இண்டஸ்ட்ரிக்காரன் தர மாட்டாங்க, we need to arrange our own transport. அதுக்கு டிரைவருக்கு சேலரி தரணும், டீசல், அந்த ஒரு ட்ரக் போதுன்னா அந்த ட்ரக்குக்கு பெட்ரோல் போடணும், அந்த ட்ரக்கோட மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு. see how much energy is spending for this firewood alone. இதை கொண்டு வந்துட்டு firewoodல ஃபயர் பண்ணணும்னா we need operator and maybe helpers we needed to work in that boiler unit actually, அவங்களுக்கு சேலரி தரணும். See everything is ended with money, that's why energy audit much most important thing. So everything it should be ended with money. So in the data that's called per ton 4,000 rupees data we are just going to insert this software. So ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டன் அப்படிங்கிறது நாம தான் we need to give. So based upon the daily consumption of tons of material, it will going to automatically multiply that 4,000 rupee. But in the 4,000 rupee 2020 இன்னைக்கு டேட்ல ஜூலை 1ல, right? So ஜூலை 1ல 4,000, right? Maybe next month என்ன இருக்கும் 4,200, next month 4,200 கூட சேஞ்ச் ஆகலாம், 4,500 கூட சேஞ்ச் ஆகலாம். That's called its price daily changing, so we need to consider those things also. So if you just need to money வேணும்னா just go with India Mart and type a product name, you'll get a data. So இந்த மாதிரி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணணும், கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் we just going to do energy audit. And then that called HVAC system வந்து இல்லையா, அதோட ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்றேன். அந்த HVAC system என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it's going to if the room temperature is much high, if inside that room temperature is much high, that HVAC system is going to supply cool air. If in summer season it will happening, if I say winter season we need to make the entire room is now little bit somewhat hot actually. Now that HVAC system is going to give you hot air actually. So அப்ப சம்மருக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாத்திரும், விண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்தி தரும், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் கால்டு ஹீட்டிங் அண்ட் வென்டிலேட்டிங் ஏர் கூலிங் சிஸ்டம். ஸோ என்டையர் திஸ் 40 floor இன்டூ ஒரு ஃப்ளோருக்கு 100 rooms-னா ஜஸ்ட் இமேஜின் அரௌண்ட் 4,000 rooms are here, right? 4,000 ரூமுக்கு we need to consider. அதுக்கு என்னென்ன அந்த ஏர் பம்ப் பண்ணணும்னா we need to have a blowers. Blowers is working with AC motors, right? So AC motors and with the help of inverters, right? So மார்னிங் டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கும், ஆஃப்டர்நூன் டெம்பரேச்சர் 12 noon or 2 o'clock டெம்பரேச்சர் வெரி ஹை. அப்ப நம்ம we need to increase our air flow, cooling air flow, we need to increase all the room, right? So அப்ப என்ன பண்ணணும், so motors we need to go to air blower, we need to run at a much faster speed. அப்ப இன்வெர்டர் வேணும், மார்னிங் எனக்கு அவ்வளவு டெம்பரேச்சர் தேவையில்ல, அப்ப இன்வெர்டர் ஸ்லோவா ரன் பண்ண போதும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 4,000 rooms இருக்கு. ஸோ அவ்வளவு ரூம்ஸ்க்கு ஏர் சப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய ஒரு வீட்டில் இருக்கிற சீலிங் ஃபேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 into 20 across feet, right? So in the room in the volume this much air is required na, just imagine 4,000 room into that cubic. You need to consider the entire floor, right? Floor and as well as in the form meter cube. So volume we need to, that's called building envelope, right? So I'll just show you that there is one more thing, facility. In software you could see everything will be there here, building envelope. So you could see energy, everything will be here. So I'll just show you step by step na solren. So building envelope no option. So building oda entire square feet we need to give it.
right? So that much data still be available in that red screen expert. So in the building or the total volume we need to check, and on the volume we need to apply that much cooling air. So we need to calculate. So just imagine everything is monitoring. And அது அந்த HVAC சிஸ்டம் என்னென்ன இருக்கும் சொல்லிட்டேன். ஒரு ஏர் ப்ளோயர் இருக்கும். அந்த ஏர் ப்ளோயர் ஒர்க் ஆகணும்னா we need an inverter, right? I will go with that one small video HVAC system ஓட components என்னென்ன இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். And this is the building actually. So in this building we need to give a air, right? So if temperature is very high because of during summer season we need to supply cool air. Because if winter season we need to apply somewhat hot water to comfort maintain பண்றதுக்காக. So உள்ள போன ஏரை I need to again return பண்ணணும். So அப்ப இங்க ஒரு மோட்டர் தேவை, that's called based upon VFD it's now running. So we could see variable frequency drive, and here also there is a variable frequency drive because of, so morning to evening that's called 12 hours, right? So entire environment that's called independent variable, right? Sunlight is changing, so environment is changing continuously. So definitely inside that room is now getting changed because of LM is sealed. You could see everything is now sealed that room. So that's why I'm just speaking, right? So this pathina fully sealed. Ella bank pathina not so banking. There's many building it will be like this, right? So in the marada irukku. So we need to have a இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 100 ஹெச்பி மோட்டர்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் வி நீட் டு சப்ளை அரௌண்ட் 4000 ரூம்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ ஜஸ்ட் இமேஜின் இந்த டக்டோட 4000 ரூம்ஸ்க்கும் போகும். அப்போ அவ்வளோ ஏரை அவ்வளோ கியூபிக் மீட்டர் கியூபிக் வி நீட் டு சென்ட் இட். அப்போ சின்ன மோட்டர்லாம் பார்த்தா நமக்கு ரூம்ல வீட்டில் இருக்க ரூம் வந்துட்டு 0.29 ஆம்பியர் தான் எடுக்கும். தட்ஸ் கால்டு 60 வாட்ஸ், ரைட்? ஸோ அதுக்கே நம்ம ஃபுல் ஸ்பீல் ரன் பண்ண கூட ஏர் சர்க்குலேஷன் பத்த மாட்டேங்குது. வி நீட் டு ஹேவ் ஒன் மோர் சீலிங் ஃபேன், ரைட்? ஸோ இப்போ என்டையர் பில்டிங் ஜஸ்ட் இமேஜின் தட் ஹார்ஸ் பவர், ரைட்? அரௌண்ட் 200-300 horsepower motors we needed. So imagine that electricity power consumption 200 horsepower, right? So imagine it's a huge power, and as well as a big boiler and chiller, right? So chiller is nothing but water, right? So என்ன பண்ணுனா இங்க இருந்து ஹாட் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா I need to get a hot water, right? Sorry, hot air actually. So induced drop பண்ணி I'm just going to getting this hot water from, I'm just going to suck it from this entire room, and either there is a chilled system is there. So இங்க என்ன பண்ணனும்னா that's chilled in the sense of there is a one more fan is running. I'll just going to give you the demo. It's a big unit actually, is chiller, right? So chiller water. So இங்க என்ன பண்ணனும்னா இந்த பைப்லைன் இருக்குல, just see this is called water pipeline. So இங்க ground water இருக்கும். So அத பம்ப் பண்ணி we are just going to pour it actually. So இங்க pour பண்ணுவோம். இங்க one more motor, it's called a bigger motor, is now running with high blades, bigger blades. ஸோ இப்போ இந்த வாட்டர் இந்த ஃபேன் பிளேட் வழியே உள்ள வந்துச்சுன்னா கூலிங் ஆயிடும். ஸோ தட்ஸ் கால்டு கூலிங், ரைட்? ஸோ ஃபேன் ஃபுல் ஸ்பீட் ரொட்டேட் ஆகுது, வாட்டர் நான் பாஸ் பண்றேன், இட்ஸ் நவ் கெட்டிங் ரைட். ஸோ வாட்டர் இஸ் நவ் லிட்டில் பிட் கூல்ட். அந்த கூல் வாட்டர் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு அலோ ஹியர், அண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு தேர் இஸ் பிக் சேனல்ஸ். இந்த சேனல்ஸ் வழியே நான் வாட்டர் மறுபடியும் பம்ப் பண்ணி எடுத்துட்டே இருக்கேன். ஸோ திஸ் கால்டு சைக்கிளிங் சிஸ்டம், போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்க ரூம்ல இருந்து ஹாட் வாட்டர் நான் சக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த வாட்டர் சாரி ஹாட் ஏர் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஏர் வந்துச்சுன்னா என்னவாகும்? So the temperature is, the hot air temperature is now transferred through this cold water, right? So the cold water மறுபடியும் again அங்க வந்து இந்த பம்ப் வழியே கீழே பம்ப் ஆயிட்டே இருக்கும். இந்த ஃபேன் என்ன பண்ணும், இந்த ஹாட் வாட்டர் கூல் பண்ணிட்டே இருக்கும். பட் இந்த ரூம்ல இருந்து வர டெம்பரேச்சரோட ஹாட் வாட்டர் இஸ் நவ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இன்டு திஸ் கூல் வாட்டர். ரிமைனிங் அந்த ஏர் என்னவாக இந்த வழியா ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ ஃப்ளோ ஆயிட்டு மறுபடியும் பில்டிங் குள்ளே போகும். அப்போ now the entire building is now getting cooled, right? So this is a small process. இப்போ நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், இங்க ஒரு பம்ப், இங்க ஒரு ப்ளோயர், இங்க ஒரு பம்ப், இங்க ஒரு மெயின் ப்ளோயர், இங்க வாட்டர் பம்பிங், வாட்டர் இங்கிருந்து புல் பண்ண, இங்க ஒரு மோட்டர், ரைட்? ஸோ இமேஜின் எல்லாமே 200-300 ஹெச்பி இருக்கும் ஹார்ஸ் பவர் பிகாஸ் ஆஃப் பிகர் பில்டிங். ஸோ ஒரு பில்டிங்க்கு மேலே போனீங்கன்னா தெரியும். ஸோ டாப் ஆஃப் த ஃப்ளோர் போனீங்கன்னா யூ குட் சி த என்டையர் ப்ளோயர் அண்ட் சிஸ்டம் வில் பி ரன்னிங், ஆர் பிஹைண்ட் தட் பில்டிங் இஸ் நெட்ஸ் ரன்னிங். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஜஸ்ட் ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா உங்க சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இல்லை வாட்டர் மேபி இந்த கம்பெனி போயிட்டீங்கன்னா யூ குட் சி தி பிஹைண்ட் தட் ஸ்கிரீன், யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ வித் தட் பில்டிங். So it's running, right? So மேல பாத்தீங்கன்னா அங்க மாதிரி the ventilation system will be available. So every company is now running like this, right? So அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், energetic people, we need to calculate how much horsepower we need to calculate, how much water is required. So இது எல்லாமே நீங்க கால்குலேட் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர்ல என்டர் பண்ணீங்கன்னா you will be able to find a report, right? So I'm just going to skip it this video, and அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சு விடுற, நோ இஷ்யூஸ், நீங்க பாத்துக்கலாம். And one more thing, so I told you that ICICI Bank, they got a 20th national award actually. So this one, right? So
I'm just go with that, right? So ICICI Bank got Energy Excellence Award, Energy Management Award in 2019. 2020 la one more website I'm just so telling that Energy Award 2020 in India on the website lot is this one. So 21st National Award for Excellence Energy Management ஆகஸ்ட்ல தான் நடக்க போகுது 2020. So we see, right, so which companies they are just giving. These are the different types of companies, right? So automobile, building, cement, these are the companies, right? So excellence award will be now this time Danfoss company, they just award supporters, right? So I will just circulate later. One second. And then I'm just go with that slides, this one, right? So 19 la ICICI Bank got a award, right? So just imagine these are the asset actually, company order asset. So 20 trillion crores, right? So considered assets as well as 220 billion crore operating profit and 4,870 branches. Just imagine each and every branch. Total, I'm just only talking about headquarters in Mumbai. You know, the total branch pathina all over world, 4,870 branches, 14,987 ATMs, right? In India alone, right? So imagine if இவ்வளோ பிரான்ச்சுக்கும் we need to give a electrical power supply as well as ஒவ்வொரு பிரான்ச்ல லைட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு, HVAC சிஸ்டம் இருக்கு, மேன் பவர் சப்ளை கொடுக்கணும், and ACs இருக்கு, solar panel இருக்கு. So every branches is going to consume much energy. So the entire report is now here only. So energy usage, winning of journey, and 2016 onwards they just started energy management, right? So I will just go with that. So நீங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனி நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாங்க, டெஃபினட்டா டேட்டா கிடைக்கும். அந்த டேட்டாஸை just enter into the energy expert software and just go with it. That's why I told that. So this is an overall view. So 2012 they started this data center because of around, imagine 4,874 branches இருக்கு. So அவ்வளோ branches ஓட data, that's called digital data. So when I was just going to open a account in ICICI Bank, so I'm just giving a proof, right? My Aadhaar card details, phone number. So whether I'm just going to give a data, those data is converted into digital data. So it will be stored in my somewhere in my ICICI branch computer. That computer is going to send the data into a data center of, right? So ICICI or a data center போய் store ஆயிடும், and then we'll have IP address, we can able to track it. So the software இருக்கு, we could have it. So அப்போ ஒரு பிரான்ச்சுக்கு அரௌண்ட் ஒரு 5,000 customers இருக்காங்க அப்படின்னா, just imagine 5,000 into 5,000, what are the data and transactions, money, so everything is stored in somewhereல இல்ல. So ஜெய்ப்பூர்ல இருக்கிற டேட்டா சென்டர்ல they are storing ஐசிஐசியோட டேட்டா சென்டர், ரைட்? ஸோ அதனுடைய ஓவரால் வியூ, தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் தட் எவ்ரிதிங் இட் ஷுட் பி நோட்டட், ரைட்? ஸோ 2020 பிளாட் டோட்டல் ஏரியா 75,000 ஸ்கொயர் ஃபீட், ரைட்? ஸோ இது என்டையர் பில்டிங்கோட ஸ்கொயர் ஃபீட். இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்ல தான் என்னுடைய எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நவ் கோயிங் டு அக்கர், ரைட்? சி திஸ் இஸ் கால்டு ஜெனரேட்டரோட அவுட்புட், ரைட்? இட்ஸ் கால்டு எமிஷன் அண்ட் ஃபுல்லி செக்யூரிட்டி பேஸ்ட், ரைட்? ஸோ இதுக்குள்ள யாரும் போக முடியாது. And then so in the volume of 75,000 square feet kulla mattum I'm just going to install my applications, right? So whatever maybe computer irukkalam illa data center thevana minimum requirements enna venum, hard disk venum, super computing venum, UPS venum, power supply venum, lighting venum, fan venum, HVAC system venum, ivlo venum. Ipo na 7 items soliten. In 7 items, that's called, you could see, so mela or pipelines mari podre, that's called ducts actually. இந்த டக்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா, சம்மர் டைம்ல ஹீட் வாட்டர் அனுப்பும், சாரி கோல்டு வாட்டர் அனுப்பும், கோல்டு டைம்ல ஹீட் வாட்டர் அனுப்பும். ஸோ மேலே இந்த ரூஃப் இருக்குல்ல, திஸ் நாட் அ ரூஃப் ஆக்சுவலி, திஸ் இஸ் கால்டு சோலார் பேனல்ஸ், ரைட்? த இன்ஸ்டால்டு சோலார் பேனல்ஸ் ஆக்சுவலி. I'm just going to switch over, right? Next slide. So and then built a period 25 floor, ground floor plus first floor. It's facing a north south. So note it down. Its orientation is, building is now located at north south orientation. See in the data kuda, in the expert la, the red screen expert la, they are asking, so we're building எந்த லொகேஷன் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கு. ஸோ இதை கூட இந்த சாஃப்ட்வேர்ல they are just noting. அப்போ இமேஜின் எவ்வளோ டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவே இந்த சாஃப்ட்வேர்ல கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஐசிஐசிலையும் they are just giving a orientation. ஸோ நான் சொல்றேன், பில்டிங் வந்து எந்த ஓரியன்டேஷன்ல கட்டிருக்காங்க. அரௌண்ட் 2 to 8 ரேக்ஸ் ஆக்சுவலி, 2 to 8 ரேக்ஸ்ங்கிறது இவ்வளோ டேட்டா சென்டர்ல ஹார்ட் டிஸ்க், ரைட்? ஸோ சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் சொல்லி அவைலபிள் என்ன 2 ரேக்ஸ்ல வச்சிருப்பாங்க, ரைட்? ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ. And this called total loads in financial 2015 12 they installed actually, 12 they are commissioned, and they are just first running 2015 data centers start to running. 15 construction start பண்ணிருக்காங்க. That's called civil construction. This building எல்லாம் கட்டணும் இல்லையா, கட்டிட்டு and then we need to buy a
hard disk and super computing machines, and then just erection பண்ணிட்டு அதை commissioning பண்ணணும். Commissioning and erection installation. So அதுக்கு around 2 years ஆயிருக்கு. So 15ல they just running started. So total connector load பார்த்தீங்கன்னா 670 kilowatts, near 1 megawatt வச்சுக்கலாம், near 1 megawatt, right? So எல்லாம் இமேஜின் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் 1 megawatt அப்படின்னா எனர்ஜி how much, just imagine how much electricity they are just consuming in terms of electricity. And in 2015 19, right? So now it will be boosted into 815 because of customers அதிகமா இருக்கலாம், datas அதிகமா வந்திருக்கும் data centerல. They just go with it different, and chillers cooled it, right? Chiller air cooled. I told that chillers, right? Because of we need to and the building ஓட temperature we need to monitor and we need to cool it up. ஆனா என்னோட own laptop it giving around 80 degrees Celsius. For example, நான் just full load run பண்ணா 100 degrees cross பண்ணுது. அப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரே இவ்வளோ, ஒரு கம்ப்யூட்டர் என்னோட ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கு 100 டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் ஆகுது பேஸ்ட் அப்பான் ஒர்க்கிங் ஏரியா கண்டிஷன். ஸோ ஐ குட் சி, ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ ரியல் டைம் டேட் ஆல்சோ, இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ, ரைட்? ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் மை CPU டெம்பரேச்சர். யூ குட் சி ரியல் டைம் டேட்டாஸ், ரைட்? நான் இப்போ நார்மல் ஆப்ரேட்டிங்ல இருக்கேன், நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல, ஜஸ்ட் கூகுள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், வேறு எதுவுமே இன்டர்நெட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், nothing beyond that. So now the temperature is around 47 degrees Celsius, right? So if I'm just using a big process, now 50 degrees Celsius now is running, so 50 16 போயிட்டே இருக்கும். For example, ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் I'm just running. Imagine 4700 branches இருக்கு. So அவ்வளோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் டேட்டாவும் is now currently we are accessing. அப்படிங்கிறப்ப அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும்? அரௌண்ட் இட் வில் பி 120 கிராஸ் பண்ணும், 120 டிகிரி செல்சியஸ் கிராஸ் பண்றப்ப Fahrenheit கிராஸ் பண்ணும். தட்ஸ் கால்ட், அப்போ நம்ம டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் வை தே ஆர் யூசிங் சில்லர் ஏர் கூல்டு சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ 230 ton they just used. அப்புறம் 19ல பார்த்தீங்கன்னா they just introduced one more 250 because of we need to use that much. And in terms of power supply, electrical power supply cut ஆயிடுச்சுன்னா just go with that UPS, online UPS. They installed about 4K 4 into 600 kVA தனியாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் they just increased about quantity, 2 quantity increase பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஃப் எனக்கு இயர் வைஸ் 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு அப்டேட் பண்ணியிருப்பேன், நிறைய ஹார்ட் டிஸ்க் புதுசாக வாங்கி போட்டிருப்பேன், நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் நிறைய உள்ள இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பேன். தட்ஸ் வை, right? And then PHAU, that's called HVAE. I told you that HAV, right? PH is primary air heating unit. So primary, I just show you that full form. So PHAU, right? So primary, we could see primary air handling unit, right? So this is a machine used to transfer, modify the air structures in a part of complete heating ventilation. It's called HVAC. One more name, the PHAVC, right? So அதே HVAC தான் நேம் மட்டும் மாற்றி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு. அண்ட் தென் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 32 டன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 9 இருக்கு. ஸோ 2019ல 69 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் தென் டீசல் ஜெனரேட்டர். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் பவர் சப்ளை டோட்டலாக கட் ஆயிடுச்சுன்னா டீசல் ஜெனரேட்டர் அண்ட் 3 into 500 kVA. எங்க பார்த்தீங்கன்னா now they increased into 2, இது அப்படியே தான் இருக்கு பாருங்க, 350 அப்படியே தான் இருக்கு. They just purchased 1500 kVA, this is 2, right? So these are all the different types of energies. இப்படிதான் நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த டேட்டா. ஒன்ஸ் யூ ஜஸ்ட் get it, now I'm just straight away I'm just moving. These are the energy audit report actually. So எவ்வளவு லோட் எடுத்திருக்காங்க இந்த பை சார்ட்ல டிரா பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இதுல அதிகமாக எடுத்தது பாத்தீங்கன்னா HVAC சிஸ்டம் டோட்டலா அரௌண்ட் 870 kilowatts. டோட்டலி பாத்தீங்கன்னா 800 டோட்டல் அந்த டேட்டா சென்டருக்கு திஸ் மச் ICICI பேங்க்குக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா HVAC system is consuming 158 kilowatts. மெயினா பார்த்தீங்கன்னா IT, that's called computer and super computer and hardware, hard disk, like those things, right? Routers, it consuming 448 kilowatts, right? Imagine. And miscellaneous 38, lighting, right? So lighting is a much important thing, so 16 kilowatts. So இதுக்கப்புறம் அதனுடைய ரிப்போர்ட் அனாலிசிஸ் வரும், ஸோ இயர் வைஸ் வரும். அண்ட் வாட் ஆர் த யூசேஜஸ், இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் டெவலப் ஆகும் அந்த சாஃப்ட்வேர். நீங்கள் இந்த டேட்டாவை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னாவே இந்த ரிப்போர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் ஜெனரேட். சி இந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறதா இட் வில் பி மச் ஜாப். இந்த மாதிரி டேட்டாவை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் மச் கம்பெனிஸ்க்கு நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் கம்பெனிக்கு யூ நீட் டு கால்குலேட் ஃபார் இந்த பில்டிங்க்கு இட் வில் பி லைக் திஸ், ரைட்ஸ்? இந்த டேட்டாவை தான், இந்த டேட்டா இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப், ரைட்ஸ்? இந்த டேட்டா மோர் தென் எனஃப். இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா கம்பெனிக்கும் யூ நீட் டு கால்குலேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அபிஷேக்கு டாடா மோட்டார்ஸ் கம்பெனி நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் இட். And then I'm just going to directly move into software. So in the data கிடைச்சதுன்னா இந்த டேட்டா தான் I'm just going to enter in my software. And inverters பத்தி நான் கொஞ்சம் பேசலாம் இருந்தேன், பட் டைம் ஆகிட்டே இருக்கு. So I'm just going to straight away move to software. So inverters பத்தி நிறைய பேசலாம் because of this called the VFDs, right? So this is called it's not exactly VFDs. Inverters இன்னொரு tab இருக்கு. This is called battery charging system, right? So EPS பத்தி பேசணும் இல்லையா? So EPS need to charge at a full speed. So the EPS order thing, right? So I'm just going to skip it right now, time illadanaala. And I'm just going to moving into my small introduction. I told that Danfoss, right? So Danfoss oda company small video irundhuchu.
2 minutes video, 1 minute video தான் just actually. So this is called one more core company. 21st that's called in the coming August they're just giving award energy efficient award in all over India. So this fellow. ஸோ இந்த டான்ஃபோர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியோட ஹெச்பிஏசி சிஸ்டம் ஐ டோல்ட் ரைட். ஸோ ஹெச்பிஏசி சிஸ்டம் இன்வெர்டர்ஸ் ரைட். ஸோ அந்த 100 ஹெச்பி மோட்டர்ஸ் இன்வெர்டர்ஸ் பெருசாக ஓடணும். திஸ் ஆல் கால்டு விஎஃப்டி செட் வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி டிரைவ்ஸ் ரைட். ஸோ திஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரைவ்ஸ் தேர் ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இன் ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட் ரைட். ஸோ இதெல்லாமே இன்வெர்டர்ஸ். நான் 5 ஹெச்பி மோட்டர்ஸ் இல்லை, இமேஜின் நீங்க பிசிக்கலா பாத்தீங்கன்னா யூ குட் ஹேவ் அ ரியல் ஃபீலிங். எனக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கு. நான் சொல்றது என்னடா அடிக்கடி விஎஃப்டிங்கிறாரு 200 ஹெச்பிங்கிறாரு, அந்த ரியல் ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்காது. when you are just going to work in industry around 1 year 2 year, whenever you're just going to your electrical bill in your own hand right, as a electrical department நாம தான் கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கணும் மேனேஜர்கிட்ட. ஸோ அப்போ லேக்ஸ் கணக்கில் நீங்க பில் போடுறப்ப உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும், என்னது லேக்ஸ் கணக்கில் பில் வருது எலக்ட்ரிசிட்டி பில். அப்பதான் then you will have real feel. So this much energy எங்க நம்ம வேஸ்ட் பண்ணோம், எந்த மோட்டர் அதிகமா எடுத்துச்சு. Then if you just got a 2 lakhs bill for month electricity bill, 2 lakhsங்கிறப்ப உங்களுக்கு you could imagine 2 lakhs electricity bill. So நம்பர்ல தெரியாது. whenever just currently work in industry na you could have a real feel. So but 2 lakhs energy எப்படி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப திங்க் பண்ணணும். So which machine, which motor that's called a high efficient, that's called around ஒரு 100 HP motor தான் it consuming much energy. Whenever you physically are seeing that machine in ரவுண்டிங், நீங்க இப்போ ரவுண்ட்ஸ் போறப்ப இண்டஸ்ட்ரி அந்த மோட்டர் பாத்தீங்கன்னா யூ நீட் டு ரீகால், ஓ இந்த பைப்புல தான் இவ்வளவு எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணிருக்கு 2 lakhs பக்கமா. யூ வில் ஹேவ் தட் மச் ரியல் ஃபீல். ஸோ அப்போ அதை we need to monitor right. ஸோ அந்த ஒரு மோட்டர் மட்டும் பர்டிகுலரா we need to monitor in an efficient manner. That's why VFD is a much plays role right. So whenever the load is getting increased, then only the motor is going to run at a full speed. Otherwise the motor is not going to run at a full speed based upon this inverter output right. So inverter is much important thing in industry while working with big motor. Yes, these are the industry products which they are just manufacturing. So they are just producing smart sensors also. They are just because of fully is now IoT right. So இது கால் பாத்தீங்கன்னா இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த நீங்க டென்னிஸ்லாம் போனீங்கன்னா தெரியும். ஸோ டென்னிஸ் பக்கத்துல பழமுதிர் சோலையில இருக்கு. ஸோ வில் ஹேவ் ஃப்ரூட்ஸ் ரைட். ஸோ அதெல்லாம் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களா அந்த நீங்க மேனுவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. தெர் பி எவ்ரிதிங் இஸ் சென்டட் வித் சென்சர்ஸ். ஃபுல்லி ஐஓடி பேஸ்ல அதுவே ஹீட்டிங் பண்ணிக்கும். Cooling, heating, industrial automation, power solution, wherever go, drives. This is a big company. Danfoss is a big multinational company, right? So that's why you have a small data. And I'm just going to go with that. That's called VFD, those things, right? So VFD introduction. Danfoss or VFD. I'm just going to forward it. See, this is my that HVAC system, right? So in a rooftop, right? You could see rooftop, right? So rooftop மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஓடிட்டு இருக்கும். மேல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா. திஸ் ஆல் த ஃபேன்ஸ் இஸ் ரன்னிங் பை 3-phase motors, right? So இந்த motors is now getting air from your building, right? So இது பில்டிங்கோட டாப்ல இருக்கு. You could see இதுக்குள்ள இருக்கிற ஏர்ல இட்ஸ் கோயிங் டு சக் இட் அண்ட் அவுட் சைட் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு சென்ட் இன் டு கூலிங் டவர். ஸோ அந்த கூலிங் டவர்ல தான் now the temperature is exchanging and then cold air is now passing through this entire building. Imagine எல்லாமே 3 HP மோட்டர்னா இமேஜின் எத்தனை மோட்டர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. 3 HP மினிமம் 3 HP மோட்டர்ஸ் ரைட். ஸோ இமேஜின் இட்ஸ் ஹியூஜ் எலக்ட்ரிக்கல் பவர். இது எல்லாமே விஎஃப்டி பேஸ்டு ரன் பண்ணுவாங்க ரைட். This is a VFD data now is getting recorded. This is our office building. That entire environment is changing with respect to time. So அதுக்கு ஏத்த மாதிரி temperature change ஆகும். I'm just going to skip it right now. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன்.
So this is one more bigger company. That's why. And one more thing, before entering into that software, I'm just going to give you that data center உள்ள இருக்கிற என்னென்ன மிஷின்ஸ் தேவைப்படுறதுக்காக ஒரு சின்ன டெமோ. I'm just going to switch into high quality video. You could see energy management system, right? So in a data center, for example, Huawei. This is HVAC systems, right? So heating, ventilation, air cooling system in a rooftop. These are the racks actually. I told that 228 racks in ICICI Bank at Jaipur data center. These are called one rack. So in the one rack is now built with around 100 computers, supercomputers with a hard disk, right? So ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 40 வாட்ஸ் டு 60 வாட்ஸ் எடுத்துச்சுன்னா 100 into 60, just imagine 6000 watts for a single rack. So ஒரு rack around 6000 watts எடுக்குதுன்னா it's called 6 kilowatts, right? So 6 kilowatts, just multiplied 6 kilowatt into 228 rack actually. Multiplied how much electricity energy is running. Just see, you can just go into pause it actually. Nalla watch panni paranga. Operating sound of outdoor unit, air conditioning appearance, thermal expansion, power input, outdoor environment, PDC circuit breaker. Because of entire rack is now consuming much electricity, because of entire rack is considered of 100 computers. 100 computers, each computer is going to consume electricity. For a single computer, 400 watts, so 40 watts. 40 watts na 100 na 4000 kilowatts. That's called 4 kilowatts. So power is much important. So எல்லாத்தையும் real time monitor பண்ணுவாங்க. See this overall view. Here cooling system is much important thing in data center. That's called PUE in the sense power utilization efficiency curve. That's called electricity power utilization efficiency curve actually. Summer, winter, autumn, winter, right? So you could say summer la we could have much thing. See electrical motor chiller system, blower system, and compressor and chiller water. This is called chiller. I told that. So in the entire fan is now rotating, water is passing. Here you could be able to collect cold water. This is called compressor. This is air blower. This is pumping motors. This is called inverters, I guess. Yes, now I got correct exact. Now name mode வந்துருச்சு. I told you that, right? So இந்த பிக்சர்ல காமிச்சல chiller water. You could see நான் சொல்றது உங்களுக்கு காமெடியா இருந்திருக்கும். Now you could see entire data. That's called IT load. That's called computers, right? So and chiller water pump and chillers and CRC rack. As well CRC and HVAC. CRC is a compact that's thing and cooling pump, right? So everything is now connected with electricity, right? Now calculate 721 kilowatts, 230 kilowatts, everything is now kilowatts, kilowatt. Totally now 1 megawatt vandrum. Add panninga 1 megawatt. Now what they will do in a Huawei company, they are just doing with AI, that's called artificial intelligence. This is called, it's not a graphics section. Watch it's called a neural network. That's called deep neural network. In the data varudhu, and the data parang how it's getting trained by these neurons actually, right? So this is a deep neural network. And the neural network பேர் தான் deep learning, right? It's called one type of deep learning is called AI actually. So this is called hidden layers, right? So this is called AI. Okay, this time is moving, so I'm just going to share that these videos later. So I'm just going to move with that software. So once you are getting this much data, how we are just going to deal with it? I'm just going to
move with our software. So now the temperature is 50 பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். We are just running much applications. Now you can see நீங்க data எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்னென்ன பண்ணணும் ஒரு 15 minutes நான் சொல்லிடுறேன். Just clearly note it down. Anyway, I'm just going to share this entire video once the class is over. So go with that new, right? So once you are just in the software கண்டிப்பா நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணா report generate பண்ண முடியும். Go with that new plant. So new editing, once நீங்க physically போயிட்டீங்க data எல்லாம் collect பண்ணிட்டீங்க இன்டர்நெட்ல இருந்து, will have now data. That's called chiller, pump, water, air, temperature, human manpower, இவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்பட்டிருக்கு, டீசல், சோலார், மொத்தம் டோட்டலா இந்த ஐசிஐசிஐ பேங்க்குக்கு மட்டுமே ஐ ஹாவ் 8 டேட்டாஸ், ரைட்? அந்த 8 டேட்டாஸ் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கெட் இட் ஃப்ரம் this thing. So I'm just going to share that one more time. So this is what these are the data I'm just getting from the ICICI bank, right? So in the data I'm just going to feed into my software, right? So then we could have done that report, energy audit report. Now I'm just going to create this data. I'm just going to go with a new energy audit that from this new. When I'm just going to create new to getting started. So நீங்க இப்படி தான் ஜெனரேட் பண்ணணும். You need to give you that exact location of your company, right? So data center Jaipur இருக்கு. I'm just going to locate my data center, right? So Jaipur. So I need to go with that satellite location. That's called first step. நீங்க company locate பண்ணணும். We're just going to go with that company location. So Jaipur I'm போறேன். I'm just going to, instead of looking for a Jaipur, எனக்கு டைம் ஆயிட்டே இருக்கு, அதனால I'm just choosing somewhere, right? So we could go with that மும்பை. ஸோ நீங்கள் எக்ஸாக்டாக உங்கள் கம்பெனி லொக்கேஷன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ டால்மேஷ் மட்டும்னா சென்னையில் எங்கே இருக்குது, பெங்களூர்ல எங்கே இருக்குது பார்த்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கோ வித் தட் ரேண்டம் பிளேசஸ். எனக்கு டைம் இல்லாதனால ரேண்டமாக போகிறேன். ஸோ மும்பையில் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க, ரைட்? ஃபார் எனக்கு டைம் இல்லாதனால ஜஸ்ட் கோ வித் சம்வேர், ரைட்? ஸோ ஏதோ ஒரு பில்டிங் நான் போய்க்கிறேன். நீங்க அந்த மாதிரி போயிடாதீங்க. ஐ வில் ஜஸ்ட் செக் இட் அவுட், ரைட்? ஸோ நீங்க எடுத்த ரிப்போர்ட் எனக்கு கிளியரா கிடைச்சிரும். இந்த பில்டிங் எடுக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஐம் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் திஸ் செலக்ட் ஃபெசிலிட்டி லொகேஷன். ஐம் ஜஸ்ட் பிரிங்கிங் திஸ் ஐகான். So you could see latitude and longitude gets updated. So by dragging this icon, right? So when I'm just dragging, that longitude latitude is getting updated. Once it's updated, just give selection. Select கொடுத்துட்டு you'll have paste data option will be here. Paste data click பண்ணீங்கன்னா the entire data is getting loaded. So Mumbai, India, it will coming later. Indian, Maharashtra, it's coming. India, it's Kalyan. Now it's once you are just facility is loaded, you could have entire data, right? So now I'm just going to go with that. So we can going to check everything. So data, so graph, so map, so notes, everything is now check it out. Check பண்ணிக்கோங்க எல்லா டேட்டாவும் ரிப்போர்ட்ல ஜெனரேட் ஆகிறதுக்காக. Next go with the facility, second facility. Click on facility. And then facility it will come, right? So facility you need to choose which company we are just doing energy audit, right? So we're just going to change this company image, right? With the help of this thing, I'm just going to change image. எல்லாமே காமிச்சு 10 minutes more than enough. நான் ஃபாஸ்டா முடிச்சிருவேன். ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு no issues with you people, right? So after that you could able to recall it everything. So நான் பண்றத பார்த்து நீங்க அப்படியே பண்ணிடலாம். And then I'm just go with the ICICI bank as well as ICICI, right? I'm just going to save image actually. ஸோ நான் இதை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் நீங்கள் ஓனாக எனர்ஜி எடிட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சேவ் இமேஜ் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சேவ் இட். ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் பண்ணுங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுங்க, வில் கெட் மோர் நாலேஜ், ரைட்? ஸோ ஐசிஐசிஐ இது பண்ணாலும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ணுங்க. ஐசிஐசிஐ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் ஐசிஐசிஐ டெஸ்க்டாப்ல சேவ் பண்ணிக்கிறேன். Now I'm just going to get my own picture, my own energy audit company. I'm just getting own picture. So you could have a select image option. Go with that. I'm just saved in desktop. Now I'm just getting ICICI company. Now we will have ICICI original company photo. Now you can have with that commercial, institutional, industrial, residential, agriculture. Which company you are just going to do with it? It's called institutional commercial building. So இது வந்துட்டு என்ன building actually education கிடையாது. So we need to go with that. Healthcare, food service, food trial, office building. This is called office building. I need to go with that office building. Again, I need to change that picture actually. Once again, change actually. And I'm just going to office building and description ICICI bank. ICICI bank. இந்த மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ICICI bank, Mumbai headquarters, right? Prepared for யாருக்காக பண்றீங்க? That's called a general manager. And just going to general manager காக தான் வந்து GM, right? So general manager. General manager ICICI bank. ICICI bank and prepared by என்னோட name. நீங்க யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் உங்க நேம். So these are the things which you able to I could find out whether you have prepared or you just get it from internet. இத வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். So just go with that. So கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுங்க, you will get more knowledge, right? That's why I'm telling, right? So you can go with it, right? So company address நீங்க ஃபுல்லா ஃபீட் பண்ணனும்னா go with it additional information. Just go click additional information. Company address Mumbai.
So you can go with that entire address. You can have entire data, no issues at all. So everything is now it will be applicable. So go with it. Lakshmi photo na real data எடுத்துக்கிறேன் copy, right? So you could be able to paste it over here, right? Paste பண்ணிக்கலாம், nothing wrong in that. So state பார்த்தீங்கன்னா மும்பை, மகாராஷ்டிரா, right? So மகாராஷ்டிரா எல்லாத்தையுமே நீங்க ஒரிஜினலாவே பண்ணுங்க, nothing wrong in that. உங்க ரெஸ்யூம்ல அழகா போட்டுக்கலாம், right? So and then pin code 4051 and then India, and then name again our name, right? So general manager ICICI. So இதெல்லாத்தையும் enter பண்ணிக்கோங்க. And then என்னுடைய address, right? So my own company address, என்னுடைய address, right? So கோயம்புத்தூர். You could choose everything, right? So municipality again கோயம்புத்தூர், state Tamil Nadu. So you could choose short form எழுதுறேன் 641008 India. So இதுலந்தே தெரிஞ்சிரும் you have prepared or maybe you copied from your friend, right? So facility name, right? So ICICI again bank, ICICI bank, ICICI bank. So address மறுபடியும் கொடுத்துருங்க, எல்லாமே கொடுத்துருங்க. Then go with that facility size. I told, right? So facility size, I'm just looking for ICICI bank around how much size? So plus built up area 25,000 plus 71 lakh square feet, totally 1 lakh square feet. I'm go with it 1 lakh square feet. So these are the things is required, right? So imagine, that's why I'm just go with the data. So 35 square feet square. So around 1 lakh square feet area. So how much energy is now utilized in the form of kilowatt, right? So kilowatt hour totally, now you can see the data, so you could get it right now. So around 850 kilowatt. So inge pathina kilowatt hour la kekkude, we need to give into kilowatt hour, right? So kilowatt hour and we need to calculate into 850 into 365 days into 24 hours, you need to calculate it. And it's going to go with that 1 lakh square feet area. And these are the things benchmark, right? So once you are just finished, now first என்ன பார்த்தோம், லொகேஷன் எடுத்தோம், கம்பெனியோட அட்ரஸ் சொன்னோம், எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃபெசிலிட்டி ஏரியா அது சொல்லியாச்சு. அண்ட் தென் we just go with that kilowatt electricity energy we are just consuming. And then next one we are just going with that energy. So this is a big important thing here. Only we are, our subject is energy is coming. So now we need to go with that, what are the different types of energy we have utilized. So நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், and electricity use பண்ணிருக்கோம், diesel use பண்ணிருக்கோம், as well as electricity. So totally 4 types of energy we have used, right? So one is the first thing, electricity energy. So அப்ப நம்ம we need to give that much energies here. So அதுக்கு முன்னாடி what are the electricity bill you are just going to pay to industry. So it is called in a dollar இருந்துச்சு, I'm just change it into rupees. டாலர்ல இருந்துச்சு, I'm just going to change into rupees. அது எங்க இருக்குன்னா செட்டிங்லாம் சொல்லி தர மாத்திக்கணும். இனிஷியலா அந்த சாஃப்ட்வேர் டாலர்ல தான் வரும், you need to give it to rupees. So per kilowatt hour இவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா 8 rupee. So I need to change it initially. So அப்போ நீங்க இங்க மாத்தினாதான் உள்ள நீங்க போய் இங்க எலக்ட்ரிசிட்டி நீங்க கொடுக்குறப்ப இது இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜில போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஃபியூவல்ஸ் இதுல நீங்க சேஞ்ச் பண்ணாதான் பேஸ் வேல்யூ, இட் இஸ் கால்ட் பேஸ் வேல்யூ. So with this base value only the software is going to calculate energies, right? So and I'm just getting fuel type பாத்தீங்கன்னா diesel யூஸ் பண்றேன் for a purpose. எனக்கு diesel generator இருக்கு, that's why I'm just using diesel, right? So diesel liter around now 75 rupee now in our market current date la 775 rupee. And then வேற ஏதாவது யூஸ் பண்றோமா, டீசல் யூஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான் யூஸ் பண்றோம். Gas sometimes they will use. So the first, if you want to add more of fuel, right? So you need to give it that, right? So we'll have plus symbol over here. You can add a number of thing, right? So diesel யூஸ் பண்ற, வேற என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா gas யூஸ் பண்ணுவாங்க for something in thing, right? So in the form of liters I'm just using. So gas பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் எனக்கு 60 rupee வருது, 65 rupees வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் for example, right? So these are the base value you need to enter, right? So once these things will be over, these are the initial things over. Now I'm just going to go with that heating. So heating la definitely we are using what is that water heater in this total entire building, right? So entire building la water heater we are using. So drinking hot water. So drinking hot water. So right. So I'm just using water. So now imagine base case we are for heating purpose we are using electricity, that's why electric heater in 4000 rooms irukku, that's called in the building la. So you could see this is the image நம்ம பார்த்தோம்ல. Let's see in this building la around 4000 rooms irukku, and rooms ku hot water we need to give, and the hot water is now in the form of electric heater la we are using. So we already in the 8 rupee எப்ப வந்துச்சு, in the initial case நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா, அந்த 8 rupee இங்க எடுத்துச்சு பாத்தீங்களா. If you are using electric heater, right? So we are not using here this one, and here also electric heater, right? So
wherever you go, there is a base case, there is a proposed case. So base case is giving your current value. Proposed in the sense we are just going to proposing, right? So and seasonal efficiency, you could see every seasonal efficiency in a water heater choose பண்றது. Whenever just going to move with my cursor, right, and seasonal efficiency, now it's changed into question mark. You could see that change into question mark, right? So now there is one more. Whenever just going to click seasonal efficiency, it will give you the number. Typical seasonal efficiency click பண்ணீங்கன்னா you could see. So if you are using electric resistance, right? So we are using electrical resistance over here. So seasonal efficiency now 100%. You could choose 100%. Right, 100%. 100%. Percentage நீங்க enter பண்ண தேவையில்ல, percentage அதுவே எடுத்துக்கும். And proposed case also 100%. Right, so we are just going to give you incremental cost in proposed case around 1000 rupee, right? So for example, I'm just giving. And then heating முடிஞ்சது, then cooling we need to give it. So cooling, that's why we need a direct cooling or a heat pump or maybe a compressor absorption. We are using absorption technique. So அந்த absorption technique electrical motor தான் யூஸ் பண்றேன். For example, cooling we are having a data, chilled water data around how much tons of things we needed. 230. So 230 plus 250 around 750 tons of air cooled water is needed. 750 I'm just converted into my motors. So 750 will have a calculation. So we are just going to 750, we are just going to calculate it into in terms of 150 HP motor, 150 kilowatts motor, maybe 200. So it will be 200. Basically, there is a calculation will be there. So no, not இப்போ நான் இதே சொல்ல உங்களுக்கு நான் discuss லேட் பண்ணலாம். Cooling efficiency, you can go with the efficiency. And one more thing, so if you are using compressor, right, so for a cooling purpose we are just using a two-stage absorption. So 0.7 is a annual cooling system, 0.7. So I'm just going to use 0.7 here. So here I'm just going to use 0.7 seasonal efficiency rupees. And refrigerant as optional. So if you're having a refrigerant, you can give it, right? So I'm just going to move it on. So this is called HVAC system. I'm கொடுத்துட்டேன். If you are using thermal power plant, you need to go with that boiler and furnace. I'm using ICICI Bank only for HVAC system. அதனால absorption இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணேன். If you are using Tata industry, car industry, you just go with it. Boiler வேணும், furnace வேணும். So you could go with it, those things. And this is a much important thing. Well, these are the basic initial setup I've just given. Here only what are the different types of energy I'm just going to enter. First, building envelope. So these are the different things which will be involved in all industry. These things will be given. Building envelope, ventilation, lights, electrical equipment, hot water, pump, fan, motor, process electricity, steam loss, heat recovery, compressor, everything is now available. ஸோ இது எல்லாமே எல்லா கம்பெனிக்கும் அவைலபிள். அது ஐசிஐசிஐ பேங்காக இருக்கலாம், இல்லை டாடா ஸ்டீல் கம்பெனி, வாட்டர் மேபி திஸ் எவ்ரி திங் அப்ளைபிள். ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டைரக்ட்லி மூவ் வித் மை எலக்ட்ரிக்கல் power supply. I'm just going to go with it electrical thing. So கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். Before into that, I'm just going to electrical equipment. I'm just going to move with the electrical motors. When I'm just choosing motors, now there is a two case will be there. So first case, always choose second case, right? So first case la preliminary data, that's called energy audit la first thing very simple ah pathina quantity மட்டும் தான் கேக்குது. Second case choose பண்ணீங்கன்னா will have in depth data, power factor எல்லாமே கேக்கும். Standard efficiency motor, I'm just go with that 200 HP horsepower motor for a pumping purpose. Around அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா கால்குலேட் பண்ணிக்கும். So 94 efficiency. If you're going to choose different type of motor, just click this buying option. You could see one more pop-up window. You can have you can choose a NMEA model motor, BMEA model efficiency motor. You could choose different types of motor. I'm just going to B class motor, B class around motor 1800 RPM. You could choose your own real-time data. Just go with it and just so model 1 HP. I'm just going to go with 150 HP. I'm just go with the 200 HP motor. So around 200 HP premium motor. And 200 HP, it's going to convert it into 149 HP. I'm just going to click it, and it will be coming under this my entire category. So that's operating hours 24 hours per day, and number of motors required by around 10 motors is required. So proposed case we need to give it. So this is called existing data. So I'm just got it from industry. This is a case I'm just going to propose. I'm just going to increase premium motor and 200 HP and the same efficiency. And RPM 1800, the same RPM is going to run it, and 24 hours per day is running, and 10 motors is running. Now these are the things. இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு எனர்ஜில போயிட்டு ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணணும். எவ்வளவு லைட்டிங் எனர்ஜி தேவைப்பட்டிருக்கு, லைட்டிங்க்கு யூனிட் கிவ் இட் ரைட் மெஷர் லெவல் 2,
ஸோ என்ன லைட் யூஸ் பண்றீங்க, லைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃப்ளோரசன்ட் லைட் யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஹாலஜன் லைட் யூஸ் பண்ணீங்களா, யூ நீட் டு கோ வித் இட். பிகாஸ் இதெல்லாம் நான் இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ட்ரி பண்றதுக்கு முன்னாடி வி நீட் டு கெட் அ டேட்டா ஃப்ரம் தட் இண்டஸ்ட்ரி. நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, ரைட்? ஸோ எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கோ வித் தட் லாஸ்ட் ஒன். இது எல்லாத்தையும் என்ட்ரு ஒன்ஸ் யூ ஜஸ்ட் ஃபினிஷ்ட் தோஸ் திங்ஸ் யூ கேன் கோ வித் தட் காஸ்ட், ரைட்? ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு காஸ்ட். கொஞ்சம் காஸ்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஹேவ் டேட்டாஸ். காஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வில் ஹேவ் டேட்டாஸ். ஸோ நீங்க லைட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும், அப்சர்ப்ஷன் இப்போ நான் என்டர் பண்ணல லைட்டு மோட்டர்ஸ், ரைட்? ஸோ அதுக்கு நீங்க அமௌண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகிடும், ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் டைம் இஸ் நவ் ரன்னிங். ஸோ 11:05. So with that, I'm just going to conclude it here. So go with that and just find a report. I'm just going to save it and just going to report it. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. So report generate பண்ணிக்கலாம். You can go with that report. So until இது முடிச்சொல்ல சொல்லியிருக்கேன், create a report, facility data figures. I'm just creating. Reporting is now generating. Now we'll have a ICICI report here. Right side பார்த்தீங்கன்னா feasibility report ICICI Bank Mumbai. So the report will be like this. உங்களுடைய assignment எனக்கு இப்படி தான் ஜென்ரேட் ஆகும். இந்த assignment நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். And prepared for and prepared by. And entire things will be now coming under page 1, page 2, it will be coming to. So executive summary. So these are the data, right? So it's now getting created, right? So energy savings, it will be generated. So நான் கொடுத்த எல்லா டேட்டாவும் இப்போ ரிப்போர்ட் அந்த மாதிரி வந்துடும், ரைட்? சி ரிப்போர்ட் நான் டேட்டா கொடுக்கலனால வரல. ஸோ ரிப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும். அண்ட் தென் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ எனக்கு இதை சப்மிட் பண்ணிட்டுங்க. திஸ் கால்டு டேட்டாஸ், ரைட்? ஸோ இதை நீங்கள் அனுப்பணும். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ஆல். நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஸோ புரிஞ்சுதா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போன மாதிரி தான் இருக்கும், வேறு வழி இல்லை, ரைட்? ஸோ நான் வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ நம்ம கூகுள் கிளாஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் கோ வித் தட் அண்ட் ஜஸ்ட் ரீகால் இட் ஒன்ஸ் அகைன். நான் இந்த சாஃப்ட்வேர் டுட்டோரியல் எல்லாமே போட்டிருக்கேன். And then go with that and get a data from Google and just find it. Okay, thank you. சொல்லுங்க யாரோ சொல்லுவீங்க சார்? சொல்லுங்க சார். chat box chat box one second. Sir, laptop is not available for me. What I just do, we can just combine with our students, right? So யாரோ ஒருத்தர் மட்டும் நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். What should I do? What shall we do? Okay சார். இல்ல சார், இல்ல இதுக்கு டீம் அப் பண்ணிக்கலாமா சார்? இண்டிவிஜுவலா இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கறேன். சோ லேப்டாப் இல்லனா you could combine with some students, right? The labs